Okay. Next thing it is long term borrowings. It is what? Current liabilities. Trade payable they are given. Only one item they are given. The trade payable includes what? In the note they are given, that is sundry creditors. ಇದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. Cash flow from operating activities. Cash flow from operating activities ಒಳಗ add less ಅಂತದಲ್ಲ. Increase in current liability, decrease in current liability. Yes, where ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. Next, they are given the grand total. Now come to the asset side. Yes, asset side ಬಂದಾಗ we should concentrate, and these fixed assets what we are having, what they are shown here, ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ it will comes under operating, investing or financing. Investing activities. Very good. ನಮ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು. Yes, tangible assets and intangible assets they are given. Yes, tangible assets ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡೋದು ಫಸ್ಟ್ in the note. Tangible assets ಒಳಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಲ್ಯಾಂಡ್ 20,000 30,000 ಅದು. ಎಸ್, ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಎಸ್, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರೇ, the value of land they are given. 2015 ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 20,000 ಐತಿ. 16 ಎಷ್ಟಾಗ್ಯದ್ರಿ? 30,000. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್? there is a increase, means that is nothing but purchase of land ಆಗೈತಿ. Purchase of land ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we should go for investing activities, as well as they are given the information in the before that problem they are given. See here, land was purchased for rupees 10,000. Yes, land was purchased for rupees 10,000. They are given in the adjustments also. Yes, we should go for the investing activities. Next we'll go with this one, that is intangible assets. Intangible assets, they are given the information about goodwill. Goodwill, the last year it was 10,000, this year it is 5,000, means there is a written off of goodwill. Yes, goodwill written off ಆಗೈತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ 5,000 rupees ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಖರ್ಚು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಬೇಕದು? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಬೇಕ್ರಿ ಅದು? ವಿ ಶುಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈ ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಎಸ್, when we are going to consider about this written off, yes, it is going to be shown in the operating activities itself. ಪಟ್ನ ಹೋಗೇನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಟ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇಲ್ ಅನ್ನಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೇಲೆಬಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಎಸ್, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಇನ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೇಲೆಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೇಲೆಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬಾಯ್, ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಗಳದಾವ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ. ಎಸ್, ಸೇಲೆಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಬಹುದು, ಸೇಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸೇಲೆಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಶುಡ್ ಆಡ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ the voice is not clear. Voice is not clear. Clear, sir, clear. Go ahead. Yes. Next thing is that when we talk with this intangible assets, it is also over. And now come to the current assets. Current assets, we should go with this increase or decrease of current assets and current assets. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ನಾವು? we should leave about cash and cash equivalents. Yes, ಯಾವ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡ್ರಿ,
Inventory they are given, that is a stock. There is a decrease of stock here. Trade receivables, that is debtors they are given. There is an increase of debtors here. The cash and cash equivalents, opening balance and a closing balance. Opening balance is 9,000. Closing balance is 7,800. Here, this value it is going to be shown at the end of the statement. Last opening balance of cash and cash equivalents, closing balance of cash and cash equivalents, all ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಸ್, ಒಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ಯದ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ comparatively from the last year. Increase or decreased? Decrease. How much decreased? How much decreased? 1200. 1200, it is decrease. Decrease of cash means what here? Yes. Decrease of cash means what? Yes. See here, when the cash decreases, there is a source of cash. When the cash increases, the use of cash. How much it is decreased? 1200 it is decreased. Yes. Your answer here, it is visible. It is visible. It is visible. Yes, sir. Yes. Therefore, cash flow from operating activities plus investing activities plus financing activities combined together, what we are adding here, what we got the answer there? Minus 1200, that is a net decrease, right? Yes. ಈ 1200 minus ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕದ ಆನ್ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಬಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Are getting my point? Are getting my point? It is not a working capital. I'm not saying about I'm not discussing about the fund flow statement here. It is 1200, that is a decrease in cash itself, cash only, not a working capital. Yes, don't get confusion here. It is not a fund flow class, it is a cash flow class, right? Yes. ಈ 1200 ಏನು ಮೈನಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಅಂತಂದ್ರ ನೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ minus 1200 ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಪೋಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡ್ಸೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡ್ಸೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ minus 1200 ಬರ್ಬೇಕು. minus 1200 ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮ್ಯಾಗಿನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಎಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 3500 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ? where they will come? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲೇ? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲೇ? ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಲೇಬಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಸೇಲೇಬಲ್ ಇದ್ರ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಎಲ್ಲೇ? ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 4 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದವಲ್ರಿ ಈಗ. ಎಸ್, ಶಾಲ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು? ಎಸ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕೋರಿ. ಎಸ್, solution preparation of cash flow under indirect method as per AS3, cash flow statement indirect method. Yes, first thing it is that the cash flow from operating activities. Yes, net profit before tax and extraordinary items. Profit and loss account ಹೋದ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 10,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಎಸ್,
10,040 ಇತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ 10,560. The difference is how much? 520. Kindly unmute your microphones, don't chat. Yes, answer ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಪಟ್ 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 ಹೇಳ್ಕೋತ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ will complete as soon as possible, as early as possible. Let us will solve one more problem if possibilities. Yes, 520 it is right. Next, what you should do, you should add the non-cash and non-operating items which have already been debited to P&L account. Whether they given the information of depreciation adjustment ಏನ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದೇ ಐತಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, ನೋ ರಿಸರ್ವ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ರಿಸರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ intangible assets adjustment number how much? ಮೂರನೇ ದಿನ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ adjustment number ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್? 5,000. all of you following? Yes, goodwill written off 5,000. whether they are given the information of preliminary expenses written off? There are no preliminary expenses. Yes, next, other intangible assets to be written off, whether they are given the informations? No. Next, loss on sale of fixed assets, whether they are given the information about this one? No. Loss on sale of investment, adunu kottilla lenu. Next, what they are given? Dividend paid. Dividend paid how much? Adjustment number 3,500. how much? 3,500. Is it right? Okay. Any foreign exchange losses are there? No foreign exchange losses. A total how much it will become? 8,500. Next, add it here. 9,020. Is it right? Yes. Less non-operating items which have already been credited to P&L account. Any profit on sale of fixed assets they are given. Any profit on sale of investments they are given. Income from interest or dividends on investment, whether they are given or not, please check it. Appreciation of assets, any information they are given, please check it. Reserve return back, if any reserve return back information is given, please check it. Foreign exchange gain, whether they are given the information about this one, you can also check it. Yes, if there is no information, kindly go with the nil. Yes, any informations they are given about these? No informations, and go with this one, that is 9,020, which will become remain same. Yes. And this figure it is going to be called it as a 9,020. It will considered as operating profit before working capital changes. Yes. The next thing is that add net decrease in current assets. Current assets ಯಾವ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ ನೋಡ್ರಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅವು. ಸ್ಟಾಕ್ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಂಗ? 6,500. 6,500. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಅದಾವ್ರಿ? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಡೆಟರ್ಸ್ ಏನಾಗೈತಿ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ, ಬರಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ತು. ನೋ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ನಾವು ಗೋ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ನೋಡಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅದ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಆಗೈತಿಲ್ರಿ? ಎಸ್,
ಎಷ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ trade payables increase? 1,480, sir. 1,480. Is it right? Yes. Yes, sir. Go for the outer column, add it. How much? 6,500 plus 1,480. 7,980. Yes. Make add here. It will become 17,000 or what? No. How much it will become? 17,000, sir. 17,000. Yes. 17,000. 17, sir. Yes. Okay then. Come with the next one, that is net increase in current assets. Less, you should deduct it, right? Current assets ಯಾವ decrease ಆಗ ನೋಡಿ identify ಮಾಡಿ. Increase ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ current assets, you should deduct it. Yes. Debtors, sir. Debtors. Okay. Debtors. How much? 2,700. 2,700. Okay. Then any current assets? No, sir. No, sir. No current assets. Go for the net decrease in current liabilities. No, sir. No current liabilities. No current liabilities. Okay. This is nil. And go with the less item it is. I will put into the bracket. Yes. 2,700 and make deduct it here. How much it will be? 14,300. 14,300. If it is a negative, you should keep it in the bracket or put it as a minus symbol. Yes. Less any income tax paid they are given. Any income tax paid No, sir. informations? Nil. And go with the 14,300. Again, it will become same. Add or less any extraordinary items, if any, they have given anything apart from this one? No. Nil. And now you'll get about the cash flow from operating activities. Yes. This is a cash flow from operating activities you got here. Yes. I will underline here this one. This is a total of 1. Now we'll go for this one, that is cash flow from investing activities. Cash flow from investing activities ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ನೋಡಬೇಕು, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಯಾವನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ? No, sir. No information they are given. It will become nil. Now go with this one. Yes. Less you should consider. What you should less? Any asset were purchased during the year. ಯಾವ್ದ್ರ assets purchase ಆಗೈತೋ ಹಂಗೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಆಗೈತ ನೋಡ್ರಿ? Land, Yes. sir. Land was purchased. Very good. How much? 10,000. Mine, that is a less is there. I will put into the bracket 10,000. Yes. There is no sale of fixed assets, means there is a nil. Yes. Then the answer will be what? Minus 10,000. Yes. The cash flow from investing activities is minus 10,000 because there is no sale of land. Yes. I will put in the outer column. Yes. Is that clear?
Is that clear? Next, go with the cash flow from financing activities. Financing activities ಬಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಏನ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಆಗಿದಾವ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗೈತಿ ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದು 70 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ವರ್ಷನೇ 74 ಆಗಿದೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯದ ಅದು 4,000. 4,000 issue of shares 4,000 ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಯಾವ ನೋಡಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಏನಾರ ಆಗ್ಯಾವ ನೋಡಿ ಯಾವಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಹೋಗೋಣ issue of shares it is over. Now come to the reserves of surplus already taken. Long term borrowings ಏನಾಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ what happened there is a change in the long term borrowings ಏನಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 100% it is a repayment yes repayment where it is ಇದು ಆಡ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇದು ನಾ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಲೆಸ್ ಅದ ಎಸ್ repayment of debentures how much it is 6,000. I will put in the bracket because it is a less is there yes now go with the any other items if any items are there you can find if no then go for the solution yes ella mugudu I think ellanu go for the next yes estad nodri ida yes how much 4,000 minus 6,000 minus 2,000 okay now go with the this one here yes therefore total 1 plus total 2 plus total 3 total 1 means cash flow from operating activities ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟದ 14,300 plus minus 10,000 other minus 2,000 other yes minus 10,000 minus 2,000 yes ile tappet nodri answer Sir, dividend paid ತಗೋಬೇಕ್ರಿ exactly ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ನಾನು ಆತೀನಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್ ಅನ್ನು ಮರ್ತಿದೀವಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಮ್ಮ dividend paid how much it is 3,500. 3,500 it is also minus is there no yes adunu minus ಆಗ್ತೈತಿ okay ಎಷ್ಟಾದ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ it is not a minus 2,000 it will become how much 5,500. minus or plus minus 5,500
5,500. Okay. Now go for the total 1 plus total 2 plus total 3. This total 1, that is a cash flow from operating activities, how much? 14,300 plus, it is a minus is there, minus 10,000 minus 5,500 minus 1,200. Is it right? Minus 1,200. Yes. If it is minus, then you should quote it as a net decrease in cash. If it is positive, go for net increase in cash. Yes. Is that clear? Is that clear? Is that clear? Go with the next one. Add cash and cash equivalents at the beginning. You should add here. How much it is? Opening balance of cash and cash equivalents. 9,000. 9,000. Add it. How much it will come? How much it will come? Minus 1,200 plus 9,000 you should get. Yes. 7,800, sir. 7,800. Then less cash and cash equivalents at the closing. 7,800. sir. 7,800. The answer will become now what? Nil. Yes. Is that over? Is that clear? ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ಇದು ಒಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ತಪ್ಪೈತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಅಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, is that clear? Is that clear? Yes, sir. Yes. Okay. Still it need more time to discuss about this cash flow statement, but in one day how much possibilities are there? According to that one I done my work. Let us see what will happen if you are free on Monday or Tuesday, or it may be on Saturday. Just let us take one more class for cash flow statement. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ us hope for the next class for you all regarding cash flow statement. Yes, any doubts are there? Any doubts are there? Any doubts are there? Yes, dear students, it is a time for you people for open discussion. Kindly make interaction with Professor Vinod Nandargi sir. Otherwise, we will go for the closing. Okay, I think no questions. Yes. Yes, Subhashri. One second. Yes, sir. Yes, sir. Subhashri, just a minute. Okay, sir. Yes, I thank each and everyone for being with me, and according to what I learned and what I understood about the cash flow statement, I delivered the same thing. Yes. If you want more clarification, it is better to come offline. It is online, it is a very impossible, even though I tried my level best to convey the cash flow statement. Okay, wish you all the best for examination. If possibilities are there, I will take the one more class on Monday or Saturday. Yes, thank you, sir. Udar sir, and all the faculty members. Thank you one and all.
Thank you, sir. Showing gratitude is one of the simplest yet most powerful thing human can do for each other. Now, I would like to call Professor Ramakrishna Tapi sir for vote of thanks. Good afternoon, everyone. It's my privilege. Something happened. Hmm? Professor M.V. Jibadi sir for giving support to conduct this lecture. Thank you, sir. And I would like to also thanks to express my sincere thanks to Professor Srimati Girja Naudgi ma'am, IQC coordinator, for giving support and guidance. Thank you, ma'am. Last but not least, I thanks to organizing secretary of this event, Professor M.M. Huda sir, for your support to organize this lecture. Thank you, sir. Finally, I would like to thank all my colleagues and dear students who have participated and made a grand success of this event. Once again, thank you one and all. Does it matter? Yes, thank you.